akwa Bible akwankyerɛ adwumadie so. And the Church of Christ adwumadie say no pense Onyankopɔn asɛm mu no. And no ana adru so kofa o Bible o paper and o pen na anwumrei yɛhwɛ Onyankopɔn asɛm ni mu. Anwumrei adesua sonko bi a mepɛsɛ me ne wo esua. Ɛna anwumrei ɛwɔ Church of Christ yɛsom mu yɛkɔ asɔre a adenti ɛna yɛmɔ ntwene na yɛmɔ organ ɛne ade sɛdeɛ ada churches no ɔmo ɛyɛ no kyerɛkyerɛ mu akyerɛw ɛwɔ ɔkwantia bi so deɛ nti a sɛ wokɔsra Church of Christ asɔre a yɛmɔ ntwene yɛmɔ guitar ɛne ade ɛwɔ yɛsom mu na yɛde yɛano ɛna ɛto ɛnwom. Peter ɛnwoma edi kan no 1 Peter chapter 3 and verse number 15. Ɔtwerɛfoɔ Peter ɛtwerɛ bibi ɛto hɔ na ɛno so ɛna ɛna nwumire dwumadie no me no egyina so na yɛde adi dwuma. Ɔse, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Mrs. Subio, 1 Peter 3 and verse number 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. So, uche dear Peter ekaya tiawa the apostle catcher Christopher and say, sir, we are Christonia. If you say what yɛne awurade nyankopɔn no ɛho ɛwɔ wakoma mu ɛbrɛ nyinaa woma onyankopɔn ɛbɛyɛ soronko ɛwɔ wabrabɔ mu na deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ as Christians no we must always be ready to give a defense to everyone who asks us a reason for the hope that is in us. Sɛ wokɔ asɔre mo asɔre no mo practice nneɛma bi na obi bisao na sɛ wontumi ɛnkyerɛkyerɛ mu ɛnkyerɛ nipa korɔ de a ɛneɛ na wafail as a Christian sɛdeɛ Petro ɛkɛn. Ɛno nti anwummerɛ yi deɛ yɛyɛ ɛne sɛ yɛpɛ sɛ yɛ put up the defense for the case of instrumental music. Sɛ Church of Christ asɔre mu no sɛ wobɛsra yɛ ne a wohu sɛ yɛbɔ ɛntwene ɛwɔ yɛ asɔre dɛm hɔ na adentia reasons no ɛna ɛna nwummerɛ yi mede ɛbɛma wɔ yɛbɛhyɛ twerɛ kronkron ɛkwan so na afei yɛkɔ awiei a yɛbɛda yɛni akɔwura ewiase enipa a wɔn abenfo ɛwɔ asase so bi a onim abakɔsɛm a yɛfa akristofoɔ ɛnyom toɔ ɛho na waba abɛwuram na wabɛyɛ adansefoɔ ɛde ama yɛnsɛm a yɛka no timesra wo sɛ yɛduru saa bea no a ma no nyɛ wasom bebree na deɛ yɛka no nyinaa no gyina onyankopɔn asɛm no so. Adamti ɛna Church of Christ sɛ wobɛsra yɛn ɛwɔ yɛasɔre mu a yɛmmɔ ɛntwene yɛn reasons a yɛwɔ no deɛ yɛpɛ sɛ yɛde kyerɛ nipa nyinaa ne sɛ Christianity is ordered after a definite pattern. Na saa santia wo na maka ne saa no awerɛho sɛ nipa bebree claim sɛ wɔyɛ a Christopher nanso wɔnye saa deɛ yi antum sɛ sɛ yɛka sɛ Christianity a ɛnyɛ ɔsom a deɛ obiara pɛ ɛna wɔyɛ na sɛ saa na teɛ deɛ a nka Bible no ɛda hɔ yɛ den ɛtu Onyankopɔn ɛde twerɛ kronkron no ato hɔ ama yɛn sɛ ɛno so ɛne yɛnam a yɛbɛtumi ahudi onyame ɛpɛ sɛ yɛyɔ ɛne ne yɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ Kristosum mu saa sɛ meka yɛ sɛ Christianity is ordered after a definite pattern no the Bible mu no Acts chapter 2 verse number 42 no twerɛ kronkron no sɛ and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. That is the early church no yɛka Kristosum a ɛhyɛaseɛ ɛwɔ asomafoɔ nnwuma ɛtimienu na asomafoɔ nnwuma ɛtimienu na Kristosum ɛhyɛaseɛ no Bible sɛ enipa bɛyɛ sɛ 3,000 ɛna ɛdii kan
ɛde wo be shake so sumu ɛwɔ asubo ɛkwanso na saa nipa no a ɔmbɛyɛ kristofo no ɛna bible ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔmo ɛkɔ soara ɛtena asomafo no ɛnkyerɛkyerɛm sɛ yɛne yɛte ase na nso ɛkrem sɛ yɛyɛ akristofo sɛde na saa nkrɔfo no yɛ akristofo no ara adan na yɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ nneɛma in a different way. In the Church of Christ yɛsɛm a yɛka ne sɛ asɔre biara a ɔklem sɛ ɔyɛ yesu kristo dia ɔde bible ɛna yɛ adwuma na ɔka sɛ ɔyɛ okristoni no sɛdeɛ bible mu adikanfo a ɛdi kan no ɛkɔɔ so aba ɛtena asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu no saa ara ɛbɛtwa sɛ yɛn nso so yɛtena asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu enti deɛ ɛdi kan koraa ɛtwa sɛ wote aseɛ ɛwɔ ɛnɛmmerɛ mu ɛntwenebɔ a yɛbɔ ɛwɔ asɔre dɛm na mmaa ne mmarima ɛdi asa ne yɛhuri kɔ benkum ne yɛhuri ba nifa ɛne adeɛ no mena bible so ɛɛtwe wadwe gyina so sɛ paul nombrɛ so peter nombrɛ so john nombrɛ so no na ɛnte saa o pentecostalism ɛhyɛ aseɛ no ɛbɛyɛ sɛ 100 years yɛa nie in the 1900 ɛna pentecostalism ɛhyɛ aseɛ na pentecostalism ɛna aba perpetuate saa ɛntwenebɔ a yɛbɔ wɔ asɔre dɛm ne guitar a yɛbɔ ɛmɛ nipa ɛsa te sɛdeɛ sɛbe yɛyɛ concert ɛwɔ asɔre dɛm medabo pa a wotie me bɛmmom paul no mbrɛ so ane kristosum a ɛka ho asɛm wɔ bible mu no akristofoɔ adi kaa no na ɔmommɔ twene ɛwɔ asɔre dɛm ɔsɔfoɔ biara ampaa sɛ wɔse nyame afrɛ no ama yɛatete no ɛnso so ampara ɛnyɛ abosome mmiɛnsa bible school no ebi yɛbom obi a n'ani abere a ɔyɛ educated ɛwɔ nyamesɛm mu no ɛntumi nyɛ akyinyi ɛwɔ saa asɛm yi ho sɛ christianfoɔ adi kaa no na ɔmmɔ twene ɛwɔ asɔre dɛm ɛno nti sɛ wobisa deɛ nti a Church of Christ fɔ yɛmmɔ ntwene a yɛn no yɛse we are a restoration movement. Church of Christ yɛsɛm a yɛka nyinaa ne sɛ if any man speaks let him speak as the oracles of God. So obi ɛka asɛm a ma no nka no sɛ onyankopɔn nsɛm na deɛ yɛka yi onipa biara a n'ani abere ɛwɔ kristosum mu kenkan ne bible yie akenkan nwoma ahorow ɛfa kristosum ho no ɛnyɛ akyinyi ɛwɔ saa deɛ ho sɛ akristofoɔ kɔ asɔre ne yɛbɔ twene ɛma nkurɔfoɔ ɛɛsa no ɛnka christianity ho ɛyɛ nansa yɛ na saa deɛ no ɛɛba. In fact sɛ wotie me sɛ wadi 40-50 ɛhɔ no mu a wodwene ɛkɔ wɔkyi kakraa bi a even our so-called Orthodox churches mekyerɛ Roman Catholic, Methodist, Presby, Anglican ne adeɛ no na ɔmomɔ nkyene ɛwɔ asɔre dɛm ɛyɛ ɛberɛ Pentecostal ne charismatic foɔ bi baeɛ no ɛna ɔmu hu sɛ dabrɛ ɔmo a mɔtwene a na bɛmmeranteɛ no nyinaa ɛɛkɔ saa asɔre no enti ɛnyɛ bible enti ɛna asɔre bɔ twene ɛnɛ especially the Orthodox churches no na mmom ɛyɛ nneɛma bi a na ɛɛkɔ soɔ a wɔn adwene wɔn sɛ wɔn ayɛ yi a ɛde oyɛ na bi ɛba bɛto wɔn so ayi mmeranteɛ ne maba a ɛfiri wɔn asɔre mu ntra medabo pa a wotia me kristosom ɛyɛ ɔsom a onyankopɔn ɛna de asi hɔ na onim deɛ nti a ɔde saa ɔsom no ɛbɛsi hɔ ɛno nti akristofoɔ a ɛdi kan no na ɔmo ɛmmɔ ntwene te sɛ yɛyɛ sɛ yɛ Church of Christ na yɛsuasua kristofoɔ a ɛdi kan no a ɛbɛyɛ asɛm nwanwa sɛ ɔbɛba bɛwura yɛasɔre dɛm na yɛbɔ ntwene na sɛ Psalm 150 koraa sɛ yɛmfa ntwene ɛnyi awurade ayɛ sɛ Psalm 150 koraa sɛ yɛmfa ntwene ɛnyi awurade ayɛ saa nsɛm yi ɛna nipa bebree ɛka Psalm 150 sɛ yɛmfa question yɛn no ɛgyina hɔ ma ɛhefo adeɛ baako a wotie mi sɛ w'ani abere ɛwɔ okristosom mu ɛne o bible adesua mu ɔtwa sɛ ɔde to tirim ne sɛ ɛberɛ nyinara Church of Christ ɛne o esua adeɛ ɛwɔ bible mu a yɛtwe ɔdwe ɛgyina nsɛm bi a ehia a ɛno so na ɛgyina ɛde sua twerɛ kronkron yi emu kɛseɛ baako ɛyɛ 2 Timothy chapter 2 and verse 15 shorto na mewie a saa hwɛ mu bio 2 Timothy 2:15 no sɛ wonredi King James version no a asɛm a ɔka ne sɛ study
to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Asamoah, a war King James version of the Holy Scriptures, no more 2 Timothy 2:15. I don't know. Na saa kasa na waka no saa no efa etwa to okra no so tie ya was rightly dividing the word of truth. Okay, NIV no a was handling the word of God correctly. Beru nyina no idea a omo convey and say Bible no esua no yensua no trasa hallelujah no akaga no di mekana oko baby when you bring our Bible adesua mu a enye sa na esua de ya checha Bible ni mu pepepe na watie Church of Christ ye dwumadi ahoro a yaka kire o say free Genesis ekopem Revelations no there were 3 separate dispensations I lapse our biblical history emu na dispensation biara ene okwan a onyankopon fa so ene sa enipa no enantie there is obi quote Psalm 150 say Bible say yen a woye mistake it say one of the basic rules I do see Bible ne say so can kai Bible passage biara question ba ko twa so obi say ahore say who is speaking plan e ka say obasa oti ase no no ewade boa na otumi yi ano ehu nipa o kasa no a ebe boa o ama won ti ase aye adwuma yie de nti ate sa no say Bible mo no atene fo bebre akasa adeboye fo bebre akasa yehu nyankopon akasa o Bible mu Satan akasa o Bible mu aboa mpo akasa e o Bible mu aboa etu dia wote da se bra no ma kra so kotu ena no verse 3 e wa no akenkan ena wote ye wo se question is one say one e kasa yi na me dia no Ghana fo ye gi e ho entre ha se ye Christofo woni no ka Bible no nya me dia man ye okwan papa fa so ne se pa na da be ni tikura ye na ya ne ye fo ye na ya ye mpese ye tie sansmati sei enu nti na azani nkontompo ena ne ateduru o my Ghana no e o Christofo mu no ma Bible no yehwem yie se wo ya no se hwan ana ekasa ewia na se wotumi enya anu papa de ma. The next question is ubisa say to whom is he speaking? Onipa na okasa no oni hwan ana ekasa eno so aya dia ehie yie ezan say assembly ohono mu a wo so nyankopon ana ekasa ye nanso no oni individual bi asema waka no eye personal woni obi na ekasa wodo wo ko sempa wodo wo ko to trouble mu what would the identity enti Bible na da hono so akase we should rightly divide it sa na kire and I know Yankopon eka kire Noah Genesis chapter 6 verse 14 was say fawawa eye adaka ye empia ewo emu nafa ehye titare emu ene eho nafa it is one show Bible no in a contextual manner. Now 15 ya no go to Genesis chapter 6 was a question of verse 14 what it 13 say and our question of 14 no 14 no also be emfa wanya daka asema waka wono the makers also on tia say na say Bible assembly waka be woni obi ade a ene yesore komuam kobu wawa na sha say fa kwaya daka because it is in the Bible. There is some crowd can say na say Bible no a lazy approach, a lazy way of trying to study your Bible or trying to even defend the indefensible. And until no question what that one say Bible no onyame amfa ama ye trasa ejina ho ade ma onipa wani abre say person wo ti ase no nyankopon na no nkonkon so aboa amotumi ati ase and some be ohono mo a o catch the individuals na some exclusively no eye individual bi no ka kire no emfa ho enkwaje ma ho o kenka Timothy mu atoso me no a wudu ba bia Paul e ka kire Timothy o se ya afa mbata kare no brame ya afa me bata kare no brame ana say o Bible no okay ba bia je bia ko fa bata kare ba ne ka wansam no ko fa brame ana Paul we na ko fa brame no enti Bible adisua no enye sade enna masofo na ide be ti de ba ne obua won sua Bible won tiase
asema wɔka wɔn kyase into kotu Bible no te sɛ deɛ ɔka story books bi ɛne nsɛm bi a yɛ ne dɛ sɛ poetry bi a ɔre recite ɛno ɛna sɛ sɛ akɔ so trouble bebree ɛwɔ ewiase ɛnɛ yɛwɔ nsɛm bi ɛwɔ Bible mu a wɔka kyerɛ ɔman one country ɛnyɛ ɔno nkwagye ma ho. It doesn't have a universal application. It's your Sunday money nyinaa ɛwɔ twerɛ kronkron mu. Sɛ wasɛm bi wɔ hɔ nom a yɛka kyerɛ Satan Matthew chapter 4 ɛbra Yesu ɛne bonsam ahyiaeɛ no nkɔmɔ a wɔn di yɛ no nsɛm bi wɔ hɔ nom a Yesu obi na no ɔka kyerɛ bonsam ɛnyɛ ɔno nkwagye ma ho. Okay, baabi twerɛ kronkron no wɔ sɛ mo deɛ mo firi mu agya ɔbonsam kwahye woka ho ana wonka ho. Nyaatwomfoɔ saa na Yesu ka kyerɛ Farisifoɔ no in the first place wo yɛ Farisii ni. Eti Bible no ada hɔ no yɛhwɛ nneɛma bebree mu yie yɛka ntoso dudu ho asɛm a saa na nkurɔfoɔ yɛ Bible sɛ wei na ɛsɛ sɛ nka mo yɛ na mo nya deɛ aka no ɛhefoɔ na ɛnyɛ ɛne wɔnya deɛ aka no. Ɔtu 22 no ɔkyerɛ nkurɔfo korɔ ne wɔn ɛrekasa saa na meka wo sɛ Psalm 150 no hɔ na ɛrekasa no ɔhene David ɛna ɛrekasa no ɛnyɛ ɔsɔfoɔ David. David was not a priest in the Old Testament. He was a king. Now by virtue of nneɛma bi a Onyankopɔn yi na de kyerɛ na yɛatwerɛ ɛwɔ the book of Psalms mu no wokɔdu baabi a wɔse wɔyɛ prophet. Now prophets ɔmo mfa mmara ɛma nipa. Prophet deɛ Onyame aka kyerɛ na wɔka na David ɛbɛyɛ prophet ɛyɛ ɛbra a ɔhyɛ nkɔmfa Awurade Yesu a na ɔbɛba ɛwɔ ewiase no ɛho ɛne wɔ prophet no ɔyɛ na mmom Bible mu no David was a king. Question just obi say I want to say na ahemfo our panda dem no omna na ma Israel for mara na da bi da eni Psalm 150 no so obi gina say e na Bible say yakra yamfa ntwene ene dia ene de wo kan say na te ampara dia ene for Psalm 150 no to ho from verse 1 to verse 6 no ade biala a obo edin no se no na wo use no waso dem ene dia na wo di Psalm 150 so. Debom anyasa ukobi adie bi a America for say pick it choose you pick it here and you choose it here na what test here nimu na o kan se beju ahome anyasa na te e kyesa o te asese David know your here ebre bi a David here na dwe say obese osi asoda ma Onyankopon no Onyankopon ka kire no say ompene say woni Bible kakra woni mo reason Onyankopon de maaye Onyame ka kire David say David aye okofo he was a warrior wakum enipa bebree enti emoja ewo David nsam saa ensa no yemfa nsi asore dan ema Onyame odofo wotie me enti David di oman Israel ni mom kokko om ntokwa no a no mo befia no mo celebrate te sadia sekani takrade eduru Easter na sefo no a ankosofo etu kromu no enu bi na wo Psalm 150 no enya mra a na David di ma Israel for say o mo nso nkwaso dem nkobọ ntwene Psalm 150 nya no but Matthew asofo bebre ni nkrofo nso me Christopher bebre a wo kasa Christopher mo twene a was Psalm 150. In the first place no if you know your Bible even David was he a Christian. David lived 1000 BC otna se enfie apem ansa me yabawo Yesu Kristo enti eka Christianity a David woni ma mekune kwa fa ni Kristo so eya be no de mra abra Christopher odofo wo tie me na David no ofra Awurade Yesu Awurade the Lord said unto my Lord ono David na small kind no the Lord said unto my Lord Yehowa Nyankopɔn ka kyerɛ Yesu sɛ enti David no gitu mu sɛ Yesu no ɔbɛyɛ owura ade ama no ɛno nti ɔdɔfo a wotie me sɛ woyɛ Kristo ni ɛnnɛ ne sɛ mobɔ ntwene ane ade wɔ asɔɔdan mu a na woyɛ so Psalm 150 ɛna wode defend ho a ɔkwa bi so no ani wu kakra na kyerɛ sɛ Bible adesua no mu kura no wo hyada nyedan wo nte ase na so baba twene dia se David nso ka kire Nyankopɔn se Awurade mi di nya roba fode ama wo mi ya nantwe roba fode ama na de na ndie mo gyaye wo bo twene na ade na David no na ode mo aba fode ma Nyankopɔn na asofo mo nka ncha mo check me se mo so mo emoa enfa mo afode. David lived under the Mosaic period. He lived under the Mosaic dispensation. He never lived under Christian dispensation. Now, Acts chapter 2 verse 42 ni say Christopher di kan ko so ratna asomafo no nkyerɛkyerɛm. Ada no wanka say yom ko so tra David nkyerɛkyerɛm. Ada no wanka say o tra even Yewura Yesu nkyerɛkyerɛm. John 13, John 14, John 15, John 16. Awurade Yesu Kristo a prepare wiase nyinaa say wo kɔ no ni opese enipa ye o Kristo som no
ho kronkron ebeba wabeboa asomafo no mo aye asomafo no aba ene wo mo church de sese yeye a Christopher ebi kan no na wo mo twene ewo asore dem apamda dem mo asum na wo bo antwene na numpo wo mo asoda no ne ewo the inner court and ewo the outer court so be sure Bible no ya wo mo twene no ne ebo no the outer court ye mo no inner eno kra ne apamda da no na so wani abra de sua afesha Hebrews chapter 8 verse number 6 and 7 that year and so ya eda Christopher enkyerɛkyerɛ ene Mose ebraso ene David ebraso enkyerɛkyerɛ onyankopɔn ade ma awom no Hebrews chapter 8 verse 6 and then 7 onyankopɔn asam no say na eka ose ba now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also mediator of a better covenant which was established on better promises. Awurade Yesu Kristo no nienti a oba ewiase enie so onyankopɔn ama no a more excellent ministry as opposed to Moses ni ministry no a na eye 10 commandments ade hosom a onyankopɔn de maaye no Yesu ni ministry no eye more excellent one. Ukoya examination na yesi wanya excellent a oti asesen Christianity and mra ewomono it is graded excellent. Now the all can say in as much as he is also mediator of a better covenant. Awurade Yesu Kristo no was a mediator of a better covenant. Moses was a mediator of the old covenant and Jesus a mediator of the new covenant. Now old no any new no and was a new covenant no a better covenant. Asema walk no John chapter 1 and verse number 17 was in a emrano de wana Mose eso and wode maaye na adom ene no kra no de ona me na Awurade Yesu Kristo eso. There is also Bible no ya all the time or the distinction no abatum eya apam dada emu esom ene apam fofo mu esom no enye ade baako. John chapter 4 verse 24 Awurade Yesu Kristo e kan say ebra no eba na enye awiedru sa no kware asore fo no besom onyankopɔn hom ene no kremu na woni a wosom no saa no ena wo hwehwɛ onyankopɔn ya hom it woni wosom no hom no kremu no ono ena wo hwehwɛ onyame asam a waka e wona sem mo enie na sa unim sa ade ya menchacha saa no kwase bi mu se ade biara eye huhumu ade no tie no ye ade biara eye huhumu ade empedede tie no ye papa obi a unim huhumu nsem bia no kumsa de ade biara ya huhumu ade no empedede woro enam no a Elijah ene ba akonfo kohia ya wo mo eye contest no se nso nto no wo mo hwan ade ba otwene bisa ho ba akonfo ene Elijah wo mo hwan ene si twene so ananti Elijah a adifo nyina pani no odi adanse ma yehunu se ye kasa bebi ehuhumu ade a enye ne saa dede no omo dede no amedu bebi ana Elijah na odi omo ho fel wase mo nyine mo ho mo ne kase emse mo aboso enso mo tukwan wow na Africans ene young Ghana for no enam say na nanom ye background aya bosonsom ene ade ntino superstition atake the better part of us eno ene yeti mu sese ye demom sa Christopher akohia no omo ebo twene sa eno ne yede sum nyame de odofo entesa e Bible mu Hebrews 8 no verse 7 no say for if that first covenant had been faultless then no place would have been sought for a second. Sanka kane apam no a David no otro Psalm 150 no etna ase no se na asem bia eni ho a enka apam a etosu mienu no enka ama when you pick up your Bible this how the two on mo a there is a natural division in the Bible na kuta one your Old Testament the New Testament and I say old year new and new year old as I know to be that ben now what take you pay no so why we have the Old Testament and then we have the New Testament and I say oda put go ni na papa no and as of no ka bi go na utia hu to so dudu and oji wani e wa so dem oda papa utia me adonti won't me Psalm 150 emewuram esan say onyankopon asam no enye ho ena nenam yet also mienu ambasa wotie ni say there were clear examples our New Testament mu say enyom tro ana onyankopon edema a
Christopher nemom enya entwenebo na huno Bible aginaso emako enkron 9 Bible passages. The whole of the New Testament 9 Bible passages ena ewomu ekasa efa enyom to ho. When you talk music is generic. Kasa nyom dia say when you say music dia just a general sana pesa mechre. Ebetumi aye instrumental. Ebetumi aye what we technically call a cappella. A cappella no ane enyom a yeto a yemfa bibia anya den anka ho dem ye dia no ane ye de etro. Ane ye wo de di guitar ne ye jazz ne de be spiritual ane double conga na sefo ekeka ho yi. Music no nemom why music bia no say you can't tell say sing sing to sing no a verb a adio. If you catch us sing, singing is not the same as playing. So if I have an organ in front of me, if I have a guitar, I'm a bit asa me kon ho obi ntumi kan jam say I should sing the guitar. That of you won't be that. Neither can you sing an organ. Then you can sing the dia onipa de nano and what they sing. Then you go pass and one can say make music. That's how the Bible. Then Bible a specific say we should sing. Church Bible agina so eto ho. Elade Yesu no ankasa oba no otonyom. Bible say he sang a hymn. Matthew 26 and verse 30. Elade Yesu etonyom. Yesu amonyom otonyom. Me bonyom ene me tonyom. Enso so ya edantamo. Matthew 26 and verse 30 no. Ponte enyom ho samwa bio. Ade ko ekosi Acts chapter 16 verse 25. Ye Paul and Silas go to prison no. Was say and at midnight Paul and Silas sang a hymn and krofono womo adwomo no atonyom and womo bo empire and other prisoners no eti womo nka se na womo etonyom enyom to ho Bible agina so etosume no in the New Testament no eno no Acts 16 verse 25. Romans chapter 15 verse 9. Roman Paul otrofo no ekotu apamdada asembi na ono so obedi adanse se awade Yesu no kura mpa na oba awa asase so no na ade ba kwa na ye hwekwan ene se enyonto na ebe characterize ni dwumadie a oba na oba abedie. For this reason I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. We am come sha na wa apanda da ne ho. Die we are catching na sababa wa me be say wo hwe say all these passages no ekasa efa singing to sing and try to play music. And the verse has me atu trim. Romans 15 verse 9 and am catch that way. Anyum to ewo aginaso awo apamfo from bio no. 1 Corinthians chapter 14 and verse 15. Paul can say me de me honhom ebatonyom na me de menti ase enso so ayeden atonyom obi odmenti ase etonyom onyamiye what ase ana anasa wonti ase question me bisa ho wutie me. How about ting 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 sabani kan ka onyamiye no a ebe me sa ase ye ting 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 no a na bisa kwa say what ase a kade na abeka kire me. It was say me the mentiasie and a batonium. 1 Corinthians 14 and verse 15. Moving on more. Now Ephesians chapter number 5. Episode 4 anoma etinum echemo a edun krono a. Ehonso to kronkrono sha Episode 4 atipia se enyom to e de twa se ye to e de sha onyankopon di kronkrono animonyam. Ephesians chapter 5 and verse number 19. Say amatro kronkrono eka. Was say speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Hallelujah. Singing and making melody in your heart. Okay, Bible no. Was say montonium na mo senkuo odeso wo muakumam wankasa bo senkuo wa asore dem wa wusu fante Bible na say Bible no. Ephesians 5:19. Wankasa fa organ ko se aso dem bo
Wan kasa fa twene kosi aso dem bo. Was say you make the melody in your heart unto the Lord. Over Ephesians, the next passage New Testament mo I kasa efa nyom to ho no Colossians chapter 3 and verse number 16. Colossians 3:16. And also say, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Whatever power with me. On and on and on and on. Onyankopon asam etu Kristo for efo say we should sing. Was say it has said yeto enyum. Dem wan kase ye monyum e wa asore dem. Wofri wa over Hebrews chapter 2 verse 12. Yene Awurade Yesu Kristo ebra oba ewiase no e do so niam esi ye ho fam no ebinie saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly I will sing praise to you. Awurade Yesu and I can say Kristo for ko asore a singing of praises no ono obetu bi e dia ma Onyankopon. I don't know was abreya nipa bebre anya kwai akọ JHS akọ SS akọ tertiary institutions polytechnics na se for no. So we say to sing is the same as to play music there. And I was wa oh yes. Ono pa wo teme Bible a Catholic Christian say we should sing. A true Church of Christ is somewhere we do sing, but we don't play music. Na kwa ni akosa na e baby na David Isaiah na ntoma pagu ye na yesi wa hene na wo ye David odofo wo teme amambe na David try no ebu na wo tie. Christianity is different. Christianity as I say wa Acts chapter 2 David no woman no mpa nyina ho ayedan akokwa odofo wo teme. After Hebrews chapter 13 verse 15. Hebrews 13 and verse 15. Now how the imagine say what's about the power on Chinibomo no twaseka bibi kirawo. Hebrews 13:15 was say, therefore by him, that is by Jesus, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. One can be a bio and an entry. It is in your Bible. Whatever part I will tell me. When I see Antonium, the so far so bonum, Nasa, or so for quite we catch us on Munya de na papa penimu, oh yeah, no banke, na abota, na uwi, na uye de was all them. And never life granny. Well, the last passage on singing, James chapter 5 and verse number 13. James 5 and verse 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Let him sing psalms. Ti Kristo ni onyame ya de papa bi ade mawa to ayeye enyom ema onyame. Ye de de padua na sum nyame. Romans chapter 12 verse 1. Enipa ade nipadua na de sum nyame. Na sa guitar body na se for no de ye de ankasa ye kondo ye pa bibia tie na ye de asa na ye ni agye no ene ye sa de Bible just am de ama we enyina no medafo momade na hwem eyie afei abakosem mu na mede etwa eto abakosem na mede twa to na sa coach sa mede abra we enyina no eye enkrofo a omo atrase na omo ahye Christian singing and that's a Christian music no. There is a Christianity asa no so de na esitie na omo comments a omo de amanye and so make catch away aya niam a verify eye and then Google ho de right na be body de no tro de di to na unya da age a hwehwe na hwe se ne ya ka no bosremuka bi ane ne wo kan ho asama na enipa eka se no nyese necessary no o message of Christ for aya sa na te one more scholars a study church history. Now for almost share say Christopher edi kan no enyum to no moto no say na etie comments edi kan ye every Kurt Palin the book no of music of the world page 27 na semini or say many centuries were to pass before instruments accompanied the song melodies.
mfie bebre ana ebaye ansana enkrofo kofa instrument ede abeka melody no eka wansem wo Ephesians 5:19 no wose efimfitianse no na nkente saa fatu trim otrofo a otoso mienu wofano Hugo Lightingtrich na ne book otro no wose music history and ideas page number 34 asamwa opani Hugo okayeni only singing however and no playing of instruments was permitted in the early church. Amen. Only singing however and no playing of instruments was permitted in the early church. Hugo Lightingtrich, Music, History and Ideas, page number 34. These are scholars. Not necessarily so me a Church of Christ flow them basa meka won no enkrofo a wo study church history wo follow Christianity so the city no books a wo atro and wo say wo kan no ebi na me no etching. The third writer me friend no wo friend no Emil Neumann is N-A-U-M-A-N and Newman but no Neumann Emil Neumann the book no the History of Music, Volume 1, page 177. And this is Emil Neumann. The book, the History of Music, Volume 1, page 177. There can be no doubt that originally the music of the divine service was everywhere entirely of a vocal nature. There can be no doubt that originally the music of the divine service was everywhere entirely of a vocal nature. Sir, scholars sema okano and need your trokunkuno akano aye pepe menya sure odofa uteme and some of the times so wo twene ma ya no kwasem say eh no mo condemn yan eh no mo condemn yan so mo kwa de na ya minia presby sofo pa wako suku akodu achasma yekesa yeboa se church e sha so bible mu no mbo twene meta de sofo be de betumi aso ya kasa de yeke ye di atro oda pa wuteme. The fourth writer ya frano John Kurtz Kurtz no Kurtz ono so na dia no church history ono so no otro aso no abakwasam volume 1 page 376 uyenya edini say pe na google a me sure say omo bebre no omo works no ubenya information ewo google eso John Kurtz enzo so ne kasa oka efa enumto ho ewo early church no honi o say at first church music was simple, artless, recitative, but the rivalry of heretics forced the Orthodox Church to pay greater attention to the requirements of art. Chrysostom had to declaim against the secularization of church music. More lasting was the opposition to the introduction of instrumental accompaniment. Bible no nya sabe enkwala anuma enkrofo a womo eye critics of the Bible and the Christian faith no scholars a womo atre wiase na nipa ji won tu mu no barafo womo na ye twa womo ebayi o na order na ni actual Christianity mo say na esitie entinye ye Church of Christ for na takura the Church of Christ na ese ye kire ye ho enti ye se ye mo twene wono pa wuteme. The fifth writer Frank Landon Humphreys. London no L-A-N-D-O-N London London. Now Frank Landon Humphreys those capital H-U-M-P-H-R-E-Y-S. Or no so the one I'll try Evolution of Church Music, page number 42.
Evolution of Church Music, page number 42. Nasemnie. Or say, all the music employed in the services of the early Christians was vocal. All the music employed in the services of the early Christians was vocal. Openino Akasawi. The sixth witness, scholar Audiso, Yefrano Edward Dickinson. Edward Dickinson. Dickinson is Dickin. Now this one, Atwaso. Edward Dickinson. Also, Nemumano, music in the history of the Western Church. Music in the history of the Western Church, page number 55. Also, Nasem was say Ambrose expresses his scorn for those who will play with the lyre and psaltery instead of singing hymns and psalms. And Augustine adjures believers not to turn their heart to theatrical instruments. The religious guys of the early Christians felt that there will be an incongruity and even profanity in the use of the sensuous nerve exciting effects of instrumental sound in their mystical spiritual worship. Their high religious and moral enthusiasm needed no aid from external stimulus. The pure vocal utterance was the more proper expression of their faith. What of what you mean? The chatwa. Open your chatwa. Joseph Bingham. You know what try no simply no offer Works. Enuma Works. The London edition, volume 2, page 482. What also na senti awani. But the music in churches is as ancient as the apostles. But instrumental music, not so. The use of the instrument indeed is much more ancient, but not in church service. And your Bible quotation, as Mecca say, hallelujah. Whatever you tell me. And you made the market so on say, your Bible no a down, and church say Christopher on cross all them. Na yanko botchen any yankosa. And Christian worship, I cannot fathom the idea of Peter. Any point they just saw them, that was a and national television so that was off for Aben. Well, the other Samuel. For what a bandimua. Now, so young one is as I were, near the UBS so. Or so much a beat near the Siso. I'm quite no be a beat through the Siso. Now, or two and you are singing Yamanium. That's all the musica. Ghana has a no Ayatiano. Siaka musica, the being well from the gospel music. Or music. And your lyrics. And someone thread the Mubano, and I just say, Bible moon 17 years, I say gospel, and now, Otie and Padu, I don't for nothing for you, we are a phonium. Otie, Christiana love, near the other Yamas and dear, Yamanium, Yate, Yomo Trono, Wakanya Missimbi, Yate. Now, besides that, the other your gospel musicians are all Ghana, and my she addressing a free throw ecosystem, a man mentioned the ecoso, any idea. There is nothing like gospel music, and the music. Ghana has your highlight tune, high life tune, central region for opinion of the high life about Ghana hano. We are from Sam no ne yere ena one no enya entokwa na ntawantari ba womo entam na opese o ma ne yere ede ne mfom so echa no eno ene kofa say on music a yamponsa beat ade ba Ghana. I mean, when crowd just any people to America, we simply don't know what we are doing. Oda pa wutie me na enyum to e wa bakosam enyum to bia na obi atu bia no e wo de ede ye Christo sumo ye monche ne organic guitar e de ani ade enam na asofo ne occultism enyam o ye ye ntino e na aso de madani akom adani akom no so for kradono go no obodu ohisi no okosia no chimni kwakwa no de ba no de sia so bi kasa mo on kan se Nyankopon asam enti forever and ever so ko wa Church of Christ aso da bia dem a yanyum to no ye de yano na beto na se e bon twene wa so da mre de odofo a wutie me na ya dan ye ka tro se ye sefa se e bedu Nyankopon asam no so se di kan fo bi kan no amotwene nti yanso yammo a chance of taking risk say enye hwe na atemu da awade aka che o se frimi soko minimo wa
a woyɛ deɛ ɛntene wopɛ dance akɔ a hwɛm na kɔɔ dance na asɔ dɛm ne nnɛ crusade ase ɛne the way a yɛsi bɔ ntwene ne mmeranteɛ ɛdeɛ ne fa de Christian dance ɛno ɔbaa bɔ fan Christian dance ɛno ne deɛ ɔdɔfo pa a wotie me na sɛ wotie scholars yi baako a wɔsese ɛbɔ instruments no saa no a wɔho appeal to a nipa o sense no wɔse stimulate sensuous activities wɔne bɛba ahosoɔ no na baabi a wɔhora kɔgyina no na nyɛ sɛm ketewa asɔre dɛm wobɛdan wɔde no na asa ɛne nneɛma a ɛrekɔ soɔ no yɛna Bible so ka kyerɛ sɛ New Testament Christianity no ɛnyɛ saa ne teɛ ɔdɔfoɔ mede wo asia ɛnɛ anwummerɛ yi wowɔ question bi a wobɛtumi afrɛ na wabisa yɛn onyankopɔn nhyira sɛ wɔtie yɛn saa asɛm bi ayɛ w'adwene mu kɛsirɛ na wowɔ question bebree bisa a kɔsra Church of Christ biara a ɛbɛn wɔ na onyankopɔn ɛnam n'adom so bɛboa ama wɔtumi anya mu nteaseɛ Awurade Yesu Kristo sɛ and you shall know the truth and the truth shall set you free. Mubehu nokware no ama mo ayɛ addition yɛkyerɛw Kristo som na niso sɛdeɛ ɛte ɛwɔ Bible mu wɔfrɛ me brother Dan Owusu Asiama. The Churches of Christ salute you and good night. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and ever